Thank you very much. This evening is a special one for all of us in Rotary Club of Chennai Mambalam, when we welcome with open arms our own beloved Rotarian Venkatesh after his successful completion of a unique tenure as the Rotary International Director for Zone 5 in the year 2021-23 period, and also as the Rotary International Treasurer in the period 2022-23. Now I request past President Madhi Mohan to collar the President and request President to call the meeting to order. Silent invocation, please. 1 minute. நன்றி. பிரசிடென்ட் தங்களின் வரவேற்பு உரையை அளிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த மாலை வணக்கம். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் கேலக்ஸி ஆஃப் பிடிஜிஸ் தான் வராங்க, அண்ட் டிஜிஇ, டிஜிஎன், டிஜி அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அஃபீஷியல்ஸ், நண்பர்கள், தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் மற்றும் எங்கள் மாம்பழத்தார் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அனைவரையும் அன்புடன் மாம்பழம் பன்னாட்டு சுழற்சங்கம் வாயிலாகவும் எங்கள் கதாநாயகன் பிஆர்ஐடி ஏஎஸ் வெங்கடேஷ் அவர்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இது போன்ற விழாக்களில் பங்கேற்றதுண்டு. முதல் முறையாக நடத்துவதால் எந்த விதமான குறைபாடும் சுட்டிக்காட்டி அருள் கூர்ந்து சிறப்பு செய்ய வேண்டுமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் உங்களை வருக 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 என்று வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். President Venkat, thank you. You have really reflected the entire Mambalathars family's oozing enthusiasm in your welcome address. I think this must be a unique meeting for you, Venkat, in the advent of your tenure, when the clubs has this glorious occasion. Okay, ladies and gentlemen, we will now go straight on to the nice set of tasks, starting with the citation to be read by past President Rotarian Dr. Sundar. Dear friends, before I read the citation, I happen to wonder why this is called a homecoming, because he never left our club. Even last month we had a dinner together and some other things together. So we were having a nice time. So in true faith, he has not left our club. But then, suppose somebody goes out of our club, I mean, daily போயிட்டு வராங்கன்னா, we still welcome him every time he comes back. So in that spirit, I suppose I should read this citation. I was told it was composed by our own GNS, and apparently, so the credit goes to him, but apparently this is one among 3 citations that were prepared. So that is the extent to which our own Venki has illuminated the Rotarian field. So, the Rotary Club of Chennai Mambalam RCCM Mambalathars are happy and proud to present this citation to our PRIDE Venki, the icon of RCCM. PRIDE then? PRID. Intentional, okay. Rotary and a Rotarian, an officer and a gentleman.
We have heard of this. Here we will know Rotary and a Rotarian. There can be many Rotarians in Rotary International, but there may be a rare example of the immense amount of Rotary spirit in a Rotarian, that is A.S. Venkatesh. Rotary produces leaders. In turn, Rotarians grow Rotary. That is the order of the day in this glorious institution that has stood tall over the last 118 years, seeing through world wars, Queen, and many other upheavals and down times. Examples of Rotary reaching out to society in gloomy times have a long list. Yet, we can probably count a handful of Rotarians who would have made the mark with the intense Rotary feel inside them and also dissipated through layers of Rotarians in all the continents. This one such man wherein, with his sojourns across the several Rotary districts, he has imbibed the spirit of Rotary to them. Rotary International's mantra is for Rotarians to take care of their family, their business, and then their societal reach through the institution. A.S. Venkatesh is a perfect role model on those lines, and it's just but apt to say that if folks attending his speech sessions with rapt attention, they can sieve through and pick up the pearls of wisdom abundantly. ASV, or Venki as he is fondly called globally, did just these with his track record, trailblazing one indeed by a small but sure start of a good foundation to a great peak by curating the slabs in meticulous care in these steps below. And then he lists out, GNS lists out the various achievements at the different levels. Club, he got invited to Chennai Mambalam the year 1999 and instantly became a good learner of the Rotary International value systems and also put them into practice. The ability to get into stride so soon was resultant in his becoming the president of Chennai Mambalam in 2001 and 2, wherein he showed that mankind is our business. He galloped there with a clear intent of breaching the finishing line as the perfect jockey. Medals and awards were galore at the end of that year. At the district, Rotary shares, yes, Wilfred J. Wilkinson gave this to the world of Rotary International in January 2007. Venki faithfully brought in the length and breadth of 3230 with his accurate measurements as a landscape visualizer. As the district governor of 3230 in 2007 and 8, he showed the way Rotary shares. At the zonal level, thereafter to the Zone 5, Rotary Coordinator in 2010 to 13 period for South India, Sri Lanka and Maldives. Horizons were expanding. International Assembly, a trainer to a diverse set of leaders with different languages, cultures, continents and habits. He showed them what was Light Up Rotary in 2014 and Be a Gift to the World in 2015. Regions of coordinators. Thereupon, what next? Training the coordinators in Chicago up to 2017. RI President's team. The next step in the ladder, RI President's representative, India and overseas. This would still be remembered by those few governors who may have cherished his presence with the fragrance of Rotary in its fullest form. RI conventions, at least 15 of them had him being present there, and we are sure many rubbing the shoulders from Rotary leaders from all over the world would have seen the pinnacle of fellowship. He was then the chair of the South Asian reception at RI conventions in Montreal, Canada, and Seoul, South Korea during these RI conventions. RI board. Lately what? As any enterprise or an entity would ask. The answer is his sheer elegance as RI Director 2021-23 and adroitness as RI Treasurer 2022-23.
A real shining pearl indeed, this one, as no one ever has done two roles on the same board on a year. This is the spectacular gentleman A.S. Venkatesh, who exhibited smiles, benevolence, altruism, compassion, exhilaration, exuberance, splendor in his endeavors in the last 24 years in Rotary International and counting still. Dear sir, it's our pleasure in Rotary Club of Chennai Mambalam to welcome you home after your successful stint as RI Director as well as RI Treasurer with your globe-trotting sojourns, albeit small stays, wherein you would have left an indelible mark of the Venki wisdom. We wish you a great future in your personal, business and social life with lots of love, peace and happiness, and above all, think of health. Take a bow, sir. At the page le. Rotarian G. Venkat Subramanian, President. Rotarian H. Satish Kumar, Secretary. Rotarian B. Kameshwaran, Director, Club Service. Thank you, Doctor. Doctor, that was a very breezy read, indeed. And in one capsule, the metamorphosis of Rotarian ASV's Rotary career has been captured in a great manner. Thank you very much. We request PDG Rotarian J. Sridhar to kindly step forward and hand over the citation to Rotarian AS Venkatesh. Sir, please step forward, sir. May I request President Venkat and Club Service Director Kameshwaran, please come and stand next to them. Thank you. Requesting ASV to stand by for a minute there. Request past President Rotarian Prasanna to kindly come and give a small set of presents from the club to Rotarian ASV Venkatesh and Vinita Venkatesh. My advance wishes to the most eligible, prospective, international president. Thanks, Prasanna. Thank you, ASV sir. Now we will go with the felicitations with our past district governors and others who are here. I'd like to request Rotarian Chandra Mohan, if you can kindly come and give your felicitations. Thank you. Sir, 2 minutes, sir. Yeah, one minute. Thank you, sir. Because your president has shown me the way. வருக வருக என்று எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம், வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம்னு அப்படியே முடிச்சிட்டாரு. 2 minutes தான். Okay. Past RA Director Venkatesh, the president of this club Venkat Raman, and other galaxy of the PDGs and the members and the invited guests, a very good evening. Venkatesh always, the Venki, as he is called internationally, is always a very, very pleasant, a name to say. One thing, he taught me, though he is junior to me, he taught me many occasions it is better to keep quiet than speaking something. So that really helps, but it is extremely difficult task to keep quiet in the Rotary world. Anyway, Venki has done very well. As the citation is read, he has been the director as well as the treasurer, and that's unique opportunity and privilege for him. And Rotary Club of Chennai Mambalam should be proud of producing such a Rotarian. He is internationally
renowned and internationally known to many, many leaders. All the best and for your future, as it read in your business, in your family, become a father-in-law first, then grandfather second, if you have not already become. Then in the Rotary, I wish you achieve the highest position. Thank you very much, friends. Thank you very much. Sir, kindly accept a small memento on our behalf. Thank you. Thank you. Rotarian J. Sridhar, please. President Venkat and my dear friends and Rotary, friends of Rotary, good evening to all of you. It's been a great pleasure for me. I never ever thought. I've been used to get things from him only. This is the first time probably I had the opportunity to give him something, thanks to RC Chennai Mambalam. I would like to profusely thank in absentia Madam Minita for all the support probably she has given to him, but for that, he wouldn't have moved easily around the world and not worried about anything else she has taken care of. So in her absence, I would like to thank her profusely, and RC Chennai Mambalam can pass on my thanks to her. You know, there is very, very rarely it happens. After 12, 13 years or even 14 years after he was a governor, I was really surprised to see Project Selvi was coming up in a different shape as empowerment of girls. And probably I don't think any other thing which has been taken up in a club level or a district level has gone into the international level and being continued by 3 RI presidents in consecutive terms. So every time I look into empowerment of girls, I only think of Project Selvi and the photograph where Venki used to sit like this with the children of the school. And I think that's what he has given to us. Chennai, whether anybody knows the Rotary world or not over the years, or even now in the world map, but Chennai Mambalam was at least known to those people who ever had an exposure of the past RI treasurer, past RI director who is with us today. Someone said he's an officer, a gentleman. He was in excess of Jack Mayo at all times, and he has not been less in any way. He was telling me during my installation, Sridhar, if there's any problem for you, come and lean on my shoulder. Unfortunately, I was told ஒரு பக்கம் வலி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. And a whole year I was only leaning on him. And not only me, the whole India, the governors that time, only 20 governors were with him. But you know, the otherwise 41 governors were all along with him only because the people, even now he is quite busy person, is a sort of a person who has been looked at by the Rotary world in both locally and internationally. I had the opportunity to meet some of the Asian governors and the director and the trustee, and all they were saying is, we only think that when someone comes from Venki's district, he will be at level. So that is the level what people have got as scale for him. Thank you very much for being here, for allowing me to say a few words. Wish you a very great time. Have a good stay in Chennai. Have a happy times. Thank you very much. Thank you, Rotarian J. Sridhar. May I request DGE Rotarian N.S. Saravanan kindly. Good evening. First, I think we need to thank the Mambalathars to even have thought of having such an event. If you ask me, this has to be a district event. Because Venki is not just pride of Mambalathars, pride of this part of the world, not just this district. Venki for me is a great friend, a guide, and a true mentor.
with whatever I have done in the past few years, I have always reached out. A person with such a kind of a busyness, probably every other day he is in some part of the world. But what shows Venki as a great leader is he has always time for friends. You call him and he doesn't pick the call. Whenever he is available, he reaches out back and talks to people. I always wonder, I've been little bit getting used to this hangover, and I feel already stressed out many days. But I really wonder how Venki alone can still, with all this busyness, still find time for friends. This is what makes him simply an adorable leader. And I'm sure at least this part of the world in the coming days will be proud, happy again to see one great international leader from Mambalathars, from this district. And I'm sure we all deserve this to see him climb up, and happy to know that for some days he'll be around. But I can't say for long, because I think even yesterday also he was some other place, because he's much sought after, because he is a great inspiration for all of us. And Venki, I'm sure you will continue to inspire us and motivate us and guide us always. Thank you very much for this opportunity. God bless. Thank you. Thank you, sir. PDG CR Raju Garu, I request you to kindly offer a few felicitations. Good evening, friends. It is such a pleasant feeling and also very pleasant weather outside. A regal eagle friend. Eagles fly high. And so is Venki. He has proved that he is a regal eagle. In Rotary, leadership is the key. And Venki, so he has the key for leadership. And that key has not unlocked yet the real potential. We are all looking forward to that potential and waiting for the day when this key is going to unlock that. It is always a pleasure to be in the Rotary Club of Chennai Mambalam. Venkatesh has been a very close friend for the past maybe 23 years, 24 years. And we cherish the moments as presidents together. The year 2001-2, we could see the traits of leadership in him whenever we used to have an interaction with him from that very stage. And I feel the reason for his, going up the ladder in Rotary is the patience and perseverance in which he has shown throughout his Rotary career. You can never see him rattled for anything. He is always very patient. And one of the other traits which I have seen is he is a friend of everyone. I think that is something I think we all of us have to emulate from him, that how you can take each and every one together all the time for the past few decades, not one day or 2 days, but for the past so many decades. So I wish Venki and Unita here,
He's always busy traveling. So, wish them both a very exciting journey from here onwards. The real story starts here, and the journey begins here, and then we are looking forward to join you in the journey and really travel with you and enjoy the fellowship and friendship all the time. Thank you so much. Thank you, sir. May I request DGN Bothraji? DGE, sorry. Thank you for giving good opportunity for felicitation function. Happy Monday evening to all. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன். நம்மள வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம்னு ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்குது. அதுக்கு எதுக்காக சொல்லுவாங்கன்னா, நம்மளுடைய வயசு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர் ஏஜ் இஸ் 50ன்னா 54, 52 எது இருந்தாலும் நம்ம உங்களை வாழ்த்துறதுக்கு வயதில்லைன்னு வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம் சொல்லுவோம். ஏன்னா அவங்க காலில் நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம். பட்டு ரோட்டரியில் ஒரு டிக்ஷனரியில் அந்த இதிகாசத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பார்த்து நம்ம சொல்லணும்னா வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம். என்னுடைய விஷயத்தில் அதான் சொல்லுவாங்க. வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஹம்பிள் பர்சன். நான் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் என்னுடைய லைட்டப் இயர்லேருந்து அவர்கிட்ட தொடர்பில் இருக்கிறேன். எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் உடனே அந்த நேரத்தில் உடனே எடுத்து பேசுவார். திரும்பி அதுக்கப்புறம் இல்லை முடியலன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணுவார். யாரையும் அதுமாரி பார்த்தது கிடையாது. சச் எ பிக் போஸ்ட் ரோட்டில் இருந்து கூட அந்த சிம்பிளிசிட்டி இஸ் எ ரோல் மாடல் ஃபார் மை செல்ஃப். ஏன்னா ஒரு கேரக்டர் ஒன்லி ஃபிக்ஸ். ஒருத்தருடைய செயல்கள் தான் அவருடைய எண்ணங்கள் தான் செயல்கள். இந்த செயல்கள் தான் அவருடைய கேரக்டர் தான் ஒருத்தர் ப்ரூவ் பண்ணுது. அந்த அளவுக்கு இந்த ரோட்டரிக்கு ஒரு பெரிய மகுடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். We have a guest among us, PDG Vasu from Salem. Would you like to come and give a few words of felicitation, sir? My dear friends in Rotary, good evening. நான் 2982 districtலேருந்து வரேன், சேலம். We are from rural district. I am together with Venki because myself, Raju and Venki are same presidents. In 2001-2 presidents, Eagle presidents. I know him almost for 22 years now. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எங்கிட்டன்னா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். எதையும் எதிர்பார்க்காம பழகக்கூடிய மிக அருமையான நண்பர். நான் என்னுடைய பெட்ஸ் துபாயில் நடத்தினேன். நான் கவர்னர் ஆகும்போது என்னுடைய பெட்ஸ் துபாயில் நடத்தினேன். வெங்கி துபாய் வந்துருப்பா, நீ தான் சீஃப் கெஸ்ட்ன்னு சொன்னேன். சரி, எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, சரி டிக்கெட் போட்டு அனுப்பிடு எல்லாம் பண்ணிட்டியா அப்படிம்பாங்க. இல்லை இல்லை, நான் வந்துடுறேன்டா, அவ்வளோதான். See, this is how we move. He doesn't expect anything from us. We doesn't expect from anything from him. That is the way we are moving for the past 23 years. எனக்கு ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு டு ஒர்க் எஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபெலோஷிப் சேர். நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் நல்லா பண்ணல சார், அவருக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு, அவ்வளோதான். He said you work whichever you want. ஆனால் அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருந்தார். நான் சேலத்துலேருந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதுக்கு சரவணனும் கூட இருந்து எல்லா உதவியும் அவர் 90% அவர் தான் பண்ணார், நான் 10% தான் பண்ணேன். அதனால இப்போ சரவணன் வையரும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக. இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, சி வென் பிஃபோர் பிகமிங் ஆர்ஏ டைரக்டர் செல்ஃப் ஆர்சியாக இருக்கும்போதும் சரி, எப்போ இருந்தாலும் சரி, எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டா, ஈவன் when we call for him for எடப்பாடி, ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் எடப்பாடி, இப்போ வேணா எடப்பாடி ஃபேமஸ், பிஃபோர் தட் he used to come.
ஈவினிங்கில் வருவார். இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்ஸ்டிடேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வில் பி டன் இன் அ ஸ்கூல். அங்கே வந்தீங்கன்னா அந்த எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி பெஞ்ச் இந்த சைஸ் தான் இருக்கும். அங்கே எங்கள் கூட உட்காந்து எல்லா மெம்பர் கூடயும் உட்காந்து சாப்பிடுவார். அந்த அளவுக்கு எளிமையாக இருப்பார். நாட் ஓன்லி யூ மே திங்க் திஸ் இஸ் சிட்டி, பட் வேர் வி லிவ் அண்ட் அவர் கிளப்ஸ் தேர் ஆல் ஆர் ரூரல் கிளப்ஸ் and he moved with all the people at the same level, whether it is Chennai, Bombay, Delhi or Edapadi, anywhere you see. That's why he gained to this position, and I must again thank him for giving me a lot of opportunities in Rotary leadership positions. Thank you, Venki, and wishing you all the best. Thank you for the opportunity. Thank you very much, sir. We now have our own home club representative. I'd like to request past President Rotarian Chella K. Srinivasan to please, on behalf of the club, offer his felicitations. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். How relevant is this today to us? At least to me. All the stalwarts of past governors, future governors, praising so much about Venki, it looks as if somebody is praising my son. What more Mambalathar can ask for? On the eve of a silver jubilee, we have a member who becomes a RI director, and then an executive committee member of Rotary International. And again, in the silver jubilee year, he becomes the Rotary International treasurer. I understand Venki is only the second Rotarian from India to become an executive committee member and also treasurer of Rotary International. The first person was Bharat Pandya, and the second person is our own Bale Pandya. The happiness of the face, I mean, we have seen whenever we go to the airport early morning or late night, the parents just waiting to see their ward returning from abroad after completing his MS, MBA, ND, doctor, something. The expectation, the love to see him back. The same feeling I'm sure all the Mambalathars are having today to see Venki coming back home with glory, having achieved what responsibility he was given. And also, I should pat myself because this is a hat trick for me. I was there to felicitate Venki when he became the RI director, and again when he was appointed treasurer, and now when he's come back after having a successful stint as RI director. Of course, he was my governor in 2007-2008 when I was the president for the second term. Venki, Rotary Club of Chennai Mambalam is your home, and all the Mambalathars are your relatives here, and we'll always be with you on your onward journey to achieve the pinnacle of Rotary glory. Wishing you Godspeed and wishing you well to you and to your family. Thank you. Thank you, Challaji. Wow, ladies and gentlemen, I'm sure all of you will agree that we did see the downpour from all these distinguished persons when they spoke of ASV, which even surpassed the rains the city is experiencing now outside. I'm sure the drenching is good. Let us see how much Venki is already drenched. And now we will listen to the man. His mesmerizing diction with so many elements of Rotary that he exudes as always will be albeit in a newer tone now when he would himself keep us enthralled with his acceptance as well as any goodies that he would definitely get. Over to you, Venki. Friends, Vanakkam. It's a very
funny feeling I have today talking at Chennai Mall. நிறைய மீட்டிங் பேசினாலும் நம்ம கிளப்ல பேசும்போது கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. First, let me thank several of my friends who have taken the time out. Raju, of course, an old friend. Not that he is old, the friendship is old. ஸ்ரீதர் பேசாதனாலே கிடையாது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட்ல இப்போ டேர்ம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்கிட்ட ஜாஸ்தி பேசுறது இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் when he was serving as governor, almost every day ஸ்ரீதர் எப்படின்னா ஒரு ஃபோன் எடுத்தா மினிமம் 45 minutes. வெங்கி 5 minutes முடிச்சிருன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு 45 minutes அர்த்தம் அது. அப்கோர்ஸ் டிஜிஇ போத்ரா தான் ரொம்ப தொலைவிலேருந்து வந்திருக்காரு. You have to travel long distance. பக்கத்து பில்டிங். சரா நானும் நிறைய we have a lot of fun together, not necessarily about Rotary, sometimes it's beyond Rotary. A lot of good times and of course better times are yet to come. We still have a full year as governor. Sara அடுத்த முக்கியமான ஆள் வாசு 2982 இப்போ அஃப்கோர்ஸ் 2980 இருந்த காலத்துலேருந்து எனக்கு வாசு எல்லாம் தெரியும். 22 வருஷமா தெரியும். Of course, coincidentally, I became a past governor. He also became a past governor. Those are all coincidentally things happened. It didn't. I mean, neither of us thought that we were going to become governors. Now, when சீக்கிரம் ஆயிட்டா அவர் கொஞ்சம் லேட் ஆனாரு. மற்றபடி that was not the intent. But the friendship went beyond all that. It's not because we are past governors. நான் ஃப்ரெண்டா காலத்தில் 2 பேரும் கவர்னர் ஆப்போன்னு தெரியாது. And வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்னால கான்டாக்ட், otherwise there is no reason to be in touch also other than the friendship. He's not from Chennai, not that we have any other connection, onnum kediyadu. But the friendship has grown to such things, almost like family for me. I still remember ஏற்காடுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு. இது இன்ஸ்டலேஷனா இல்லை சம் பாண்ட் வாயேஜ். என்ன நான் எங்கே வரப்போகிறேன்னு சொல்லி வாசு எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்துச்சு. பட் ஐ மேட் ஷுர், ஐ செட் வாசு சாண்டியாகோவுக்கு போகும்போது நான் கண்டிப்பாக அங்கே போய் பார்த்தோன்னு ஏற்காடு போயிருந்தேன். அப்போ ஹி வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் மீ அட் ஏற்காடு. இங்கே பட் ஸோ த வே மெனி ஆஃப் with whom I have bonded over the years, I feel that is the biggest gain I have got from Rotary. Positions வந்து வரும் போக அதில் ஒன்றும் பெருசாக I don't take it so seriously. அதனால் ஒன்றும் பெருசாக சாதிச்சோன்னா நான் நினைக்கல. பட் the friends have made because of these opportunities that I have got across. That's what actually I would recall. நான் as a director என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என்ன பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்கு. பட் யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் லிஸ்ட்டு கொடுக்க முடியும் உடனே. ஸோ தட் இஸ் டாப் ஆஃப் மைண்ட் ஃபார் மீ, த கைண்ட் ஆஃப் friends you make across the globe thanks to the various opportunities that Rotary provides. மாம்பலம் பொறுத்த வரைக்கும் I would say something which I've never mentioned to anyone before. Thankfully, Mambalam character and my character, actually there's a lot of synergy. Chennai Mambalam, every club has got a character. Every club has got some kind of ethos, some kind of character. It actually fitted in well with what I am. இந்த கிளப் வந்து ரொம்ப ஷோயி கிளப் கிடையாது. சில ஒரு பெரிய ஒரு ஆடம்பரமோ ஒரு படமோ இல்லாத ஒரு கிளப். பட் பீப்புள் டூ தர் ஜாப் குவைட்லி. பீப்புள் ஹாவ் ஃபன், தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் பாண்டிங், லாட் ஆஃப் லாஃப்டர் without great fanfare and show of beyond. That perfectly suited my style of functioning. As much as possible underplay things. அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிற போது எனக்கு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் கிளப், லக்கிலி ஐ ஹேப்பன் டு ஜாயின் மாம்பலம். அன்றைக்கி எனக்கு மாம்பலத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது, நான் என்னங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியாது. தேங்க்ஸ் டு ஆஸ்கர், my good friend Oscar, architect. Thanks to his invitation, I joined 25 years ago. அப்போ நான் என்ன எங்கே சேர்றேன் எதுக்கு சேர்றேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஒன்றுமே
forget being a governor or a director or a treasurer. I didn't even think I was going to be a club president. Club president ஆனதே வந்து ஒரு accident. Some of the senior members here might probably know. I was not destined to be the club president that year when I became president. It was supposed to be Raj Madhivanan. Raj Madhivanan was the designated president. He attended pre-pets of Ganpas. Pre-pets was attended by Raj Madhivanan. As things would have, unfortunately, he ran into some business trouble then and he excused himself. He said, இல்லை என்னால் இந்த வருஷம் எடுத்துக்க முடியாது, யாராவது பாருங்கன்னா. அப்போ நம்ம மீச பார்சாதி வந்து அப்போ நாங்கள் கொலம்போவில் இருந்தோம், ஒரு இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் சம்திங் வித் இன் கொலம்போ. அப்போ தான் மெசேஜ் வருது ராஜ் மதிவான்ட்டேருந்து, நோ ஐ எம் ஆப்டிங் அவுட், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் ஓவர் as president of the club after attending pre-pets. ஆனால் மீசை இப்படி பார்த்தேன், ஒன்றுமே தெரியாதால் அந்த கும்பல் நான் மாத்திரம்தான், பாக்கியெல்லாம் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்ச ஆளுங்க. வெங்கி நீ தான் அடுத்த பிரசிடென்ட். எனக்கு என்ன சொல்றது, எதுக்கு சொல்றாங்க ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல. வெல்கம் வினோத். ஸோ நான் வந்து ஆக்சிடென்டலாக பிரசிடென்ட் ஆனேன். தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹவு இட் ஹேப்பன்ட். அதுக்கப்புறம் பெட்ஸ் அட்டன் பண்ணேன், ப்ரீ பெட்ஸ் ராஜ்மதி அட்டன் பண்ணிட்டு பெட்ஸ் அட்டன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் ஆனேன். தென் அஃப்கோர்ஸ் ரெஸ்ட் ஆஸ் தே சே வெண்ட் ஆன் பை இட்ஸ் செல்ஃப். ஒரு பெரிய திறமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க, நிச்சயமாக ஆனஸ்டாக நான் வந்து ஒரு இதுக்காக ஒரு சபை மரியாதை கொடுத்தலாம் நான் சொல்ல, உண்மையாகவே ஒன்றும் பெரிய திறமெல்லாம் கிடையாது. ஐ ஹேப்பன் டு பி அட் த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் டைம், அவ்வளோதான். அந்த கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான இடத்துல நான் இருந்தேன், அதனால அந்த பொசிஷன் வந்துச்சு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இயர் நான் பிரசிடெண்டாக 2 வருஷத்தில் கவர்னர் நாமினி ஆகிட்டேன். 2ல் முடித்தேன், 4-5 ஐ வாஸ் டிஜிஎன். நடுவில் 1 வருஷம் தான் நடுவில் ஐபி பாஸ் பிரசிடண்டாக இருந்து 1 இயர் தான் இருந்தேன். நீ அப்படி நல்ல திட்டம் போட்டு அப்படி கவர்னர் ஆகிட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு. அந்த வருஷம் நான் வந்து பெட்ஸ் சேர்மன், நான் கான்ஃபரன்ஸ் சேர்மன். ஸோ எல்லா பிரசிடென்ட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த வருஷம் நின்னா ஜெயிச்சிருவேன்னு தெரியும் எனக்கு. நின்ன அவ்வளோதான், உண்மை அதுதான். அந்த இயரில் வந்து ஐ நியூ ஆல் த பிரசிடென்ட். 4-5ல் வந்து பெட்ஸும் நான் தான் சேர்மன், கான்ஃபரன்ஸும் நான் தான் சேர்மன் ஒரே வருஷத்தில். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் த இயர் அண்ட் த லாஸ்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் த இயர் போத் ஐ வாஸ் தேர் அண்ட் போத் வேர் இன்வால்வ் வித் த பிரசிடென்ட்ஸ். ஸோ நோபடி ஹேட் அ சான்ஸ் தட் இயர். சரி இதான் ரைட், அதான் சொன்னேன், ரைட் டைத்தில் ரைட் பிளேஸில் இருந்தேன்னா நான் கவர்னர் ஆனேன். கவர்னர் ஆன பிறகு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வாட் எவர் வி குட் டூ, தேங்க்ஸ் டு த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ. ராஜு வாஸ் மை ஃபவுண்டேஷன் சேர் அண்ட் நவ் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. அன்னைக்கு அந்த நான் கவர்னராக இருந்த வருஷம் வி ஹேட் த ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் டில் தென் ஃப்ரம் அ டிஸ்ட்ரிக்ட். தேங்க்ஸ் டு ராஜூஸ் எஃபர்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் சேர் இன் மை இயர். அதுக்கப்புறம் அவர் கவர்னர் ஆனார். அப்போ அன்னைக்கு டிஆர்எஃப்சி. So one after another things just happened. I happened to have the right people around me, good, well-meaning people, people who wanted to do some good for the community, for the organization. I happened to be with those people and I went up. For example, Vinod sir, இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் governor, he should have become governor long back, but I'm happy he has become now. He was my Project Selvi chairman. Somebody was mentioning about Project Selvi. Siddha. அன்னைக்கு 2007ல some thrust area of the districts, many of you may not know because you may not have been Rotarians then, the thrust area of the district was empowering girls and we named it ஒரு நல்ல ஒரு caption, நல்ல title கொடுக்கணும், Project Selvi னு பேர் கொடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். Almost all the clubs in the district carried out projects on that. Maybe 50,000 to 100,000 women would have been benefited by that. அதுக்கப்புறம் நான் மறந்துட்டேன் அதை, என் டேர்ம் முடிஞ்சாச்சு. மற்றவங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் சுப்பு கண்டினியூ ஃபார் சம் டைம் எட்ஸெட்ரா. திடீர்னு நான் டைரக்டர் ஆகும்போது பார்க்குறேன் ஆர்ஐ பிரசிடென்ட் டீம் சொல்கிறார் எம்பவரிங் கேர்ள்ஸ்ன்றார். அடுத்த வர பிரசிடென்ட் கார்டன் மெக்கினலி சொல்கிறார் ஐம் கோயிங் டு கண்டினியூ, இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ராஜெக்ட், ஐம் கோயிங் டு கண்டினியூன்றார். ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ somewhere I get linked to these things which was not, நான் என்ன 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிரசிடென்ட் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் சொல்ல போகிறான்னு நினச்சி பண்ணேன்னா கிடையாது. But it gets linked. So I was just fortunate to be doing something which caught the fancy and attention of several people. So that gave me a lot of traction, gave me a lot of visibility, and opportunities and positions came along the way. So a lot of things have happened since. Several assignments, I enjoyed a lot, was very happy. Several assignments I did because I had to do a job. A lot of things happened. For instance, when I went as training leader to San Diego to train the governors, all the 540 governors from around the globe, they come to San Diego in California for training, and there are 24 trainers chosen from around the world, English-speaking trainers. 24 of them are chosen. So somebody thought that, okay, I'll make a good trainer. So
எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் 7, 8, 9 years பேக். அங்கே போனால் ஐ ரியலி என்ஜாய் டூயிங் இட் பிகாஸ் தட் வாஸ் ரைட் அப் மை ஸ்ட்ரீட். That is something I would have done even otherwise, even in my business, I would have done even wherever it is. So it just happened that the kind of role that Rotary International wanted me to perform is something that I was doing anyway. So it became such a big success that next year I was invited again to be a trainer there. Then I was invited to train all the Rotary coordinators from around the globe for 3 years. Then I was invited next to train the trainers for the Rotary coordinators at Chicago. So opportunities started coming one after another with no special effort from my side. நான் சும்மா கதை அடிக்கிறதுக்கு வேணா சொல்லலாம், நான் அப்படி பிளான் பண்ணேன், இப்படி திட்டம் போட்டேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல. பட் ஒன் திங் ஐ டிட் which I would, if somebody wants to know what can one do, whatever assignment that was given, I did it with the best of my ability and sincerity. அதில் வந்து நான் எப்போது சொல்கிற மாதிரி I don't take myself seriously, but I take my job seriously. நீங்கள் என்ன வேணா திட்டுங்க, வாடா டே என்னடான்னு கேளுங்க, நான் ஒன்றும் கவலையே பட மாட்டேன் அதை பற்றி. ஆனால் பண்ணுற வேலையை ஒழுங்காக பண்ணுவேன். ஜாப் தட் இஸ் given to me, I take that seriously. I may not take myself seriously. So things happened one after another, and luckily ஆச்சரியமாக இருக்குது. இன்னைக்கு உள்ள ரொட்டேரியன்ஸ் கேட்டால் ஆச்சரியமாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் எலெக்ஷனே ஃபைட் பண்ணதில்லை. நான் கவர்னர் ஆனும்போது எலெக்ஷன் இல்லை, டைரக்டர் ஆனும்போது எலெக்ஷன் இல்லை, இனியும் வராது. which is again a very strange thing. இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எலெக்ஷன் இல்லாமல் கவர்னர் ஆகுது இஸ் நாட் வெரி காமன். டைரக்டர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து எலெக்ஷன் இல்லாமல் டைரக்டர் ஆகவே முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் டைரக்டர் 10 பேர் நிற்பாங்க, அதில் எப்படியாவது 2 பேர் சண்டை போடுவாங்க அதில். பட் as luck would have it, நான் என்னும்போது டைரக்டருக்கும் அன்னப்போஸாக போயிட்டேன், அதில் சேலஞ்சாக போயிட்டேன். ஸோ அதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, மீன் somebody like Umesh may be interested in knowing that. Because I did not have to fight an election, I didn't have to make any political decisions when I was performing that role. எனக்கு ஓட்டு போட்டாங்க ஓட்டு போடலாங்கிற யாரை பற்றி நான் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நான் எலெக்ஷனே நடக்கலையே எனக்கு. Everybody is my friend. I didn't have to antagonize anybody. I didn't have to unnecessarily go out of my way to support someone. ஒன்றும் கிடையாது. எது நியாயமோ எது தர்மமோ எது சரியோ அதை மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பன்ட் along the way. With no special effort from my side, but I can say maybe God has been kind to me in providing me with those opportunities, which gave me a chance to challenge myself. It's not about proving to anybody. நான் யாருக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன், இதில் என்ன இருக்குது, ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாரும் மறந்தோம், நாமளும் மறந்துடுவோம். இப்போ நான் பிரசிடண்டாக இருக்கும்போது எவ்வளோ அவார்டு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஞாபகம் கிடையாது. மேபி நேற்றுக்கு அவார்டு வாங்கினவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எங்கே அவார்டு இருக்குது, எவ்வளோ அவார்டு வாங்கினா எனக்கு தெரியாது. பட் I can say that at each step I was provided with the opportunity to challenge myself, to prove to myself that I can do something. நமக்கே தெரியாதுல்ல என்ன பண்ண முடியும்னு தெரியாதுல்ல. ஒரு குழந்தை தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் தான் நீச்சல் அடிக்க தெரியுமா தெரியாதாங்கிறது வழி தெரியும். அந்த மாதிரி when these opportunities came along, I challenged myself to do the best I could. Sometimes I succeeded, sometimes I did not, sometimes it was so. So of course a mixed bag as we went along. But the biggest surprise in my entire Rotary career thus far was being a treasurer. Because I am not an accounts person. எல்லா மாதிரி எனக்கு கணக்கெல்லாம் ஓடாது. எனக்கு accounts person கிடையாது. I am an engineer and that's my profession, and accounting has never been my forte. But when President said, Venki, can you be, I remember when Jennifer first sent me a message, are you free for a Zoom call? She gave me 2 options, either this date between this time and this time, or this date between this time and this time. So Zoom call for 2 of us. நாங்கள் 2 பேர் பேசுறதுக்கு ஒரு Zoom call, வேறு யாரும் கிடையாது. So I chose some date which was convenient to me. I said, all right Jen, I can. She sent me a link, and Zoomல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக பேசிட்டு இருந்தாங்க, how is Vinita, how is thing. இதை கேட்க Zoom call அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு பேசுகிறாங்க. நான் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். Then I thought maybe she wanted my opinion on some problem in India. நம்ம இந்தியாவில் எப்போ ப்ராப்ளம் வரும் ஒன்று நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க, வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சிட்டு, எஸ் ஜென் டெல் மீ வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் நோ அப்படின்னு. So no, there is no problem. I want to ask you something, you should not say no. It's very dicey question. அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியாது. Of course, since I know Jennifer for a long time, I told Jennifer, I said, all right Jen, for you I will do anything, you tell me what you want. I want you to be treasurer.
honestly, I was shocked. I didn't expect that at all. Treasurer நம்மளை கூப்பிட்டு கேட்க போகிறாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல. I said, I told her, I said, maybe you are not aware that I am not an accounts person, I am not a finance person. I am actually an engineer by qualification and profession. Of course, I know you very well. I don't know. Accounts, there are enough people in the headquarters to take care of the accounts. We have a CFO, we have the entire team, accounting team. We want somebody who can interpret those numbers and take decisions. Which as a business person, you will have the thing, I have confidence in you. Which was which kind of told me that maybe I can do it. நான் சொல்லிட்டாங்க, நீ அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றின்னு பார்க்க அதுக்கெல்லாம் ஆள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அது இன்டர்பிரட் பண்ணு, அது பட்ஜெட்டில் இருக்கா இல்லை இது இந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒன்று தட் யூ கேன் டூ, யூ வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ். அப்போ தான் நினச்சேன், போர்டில் நிறைய நான் கேள்வி கேட்பேன். Why are we doing this? Why do we? I still remember Gordon proposed for the Singapore convention, he proposed to the board that the house of host organizing committee, no, all conventions, some of you have been to conventions will know, there's a host organizing committee. So the HOC for the Singapore convention, they put up a request to Gordon, the president, now current president, that any surplus that they get from HOC, they want to give to the foundation, to TRF. But that needs board's approval. So it came up to the board and so everybody, 17-member board, ellarum, oh, great foundation. I said, no, I have objection to that. People were taken aback. I said, what is your objection? Suppose they run into deficit, who is going to fund it? No, we will have to fund it from Rotary. If Rotary International has to fund the deficit, Rotary International should get the surplus. If Rotary Foundation is going to fund the deficit, Rotary Foundation should get the surplus. எல்லாம் ஒரு ஸ்டண்ட் சைலன்ஸ். ஏன்னா நான் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குற பணத்தை கொடுக்கூடாதுன்றாங்க. ஆஸ் அ ட்ரெஷரர் நோ பாசிபிளி ஐ அம் சேயிங் திஸ். ஸோ தென் கார்டன் செட், வெங்கி இட் ஒன்ட் பி மச், வை டோன்ட் யூ லெட் கோ அப்படின்னாரு. ஐ சார் ஆல் ரைட் கார்டன் விட்டுட்டோம். தென் அஃப்கோர்ஸ் தே மே நாட் மேக், தே மே மேக் சம் $5,000 $10,000 வருமா இருக்கும், தெரியாது. பட் தென் அட் த பிரேக் எவ்ரிபடி செட், நோபடி ஆஸ்க் சச் கொஸ்டின், யூ ஹேவ் த கட்ஸ் டு ஆஸ்க். பிகாஸ் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியாது, நான் கேட்டுட்டேன். தெரிஞ்சுதான் கேட்டிருக்க மாட்டோம், ஐயோ அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டேன். ஸோ ஜெனிஃபர் செட், ஐ ஹவ் சீன் யூ ஆஸ்க் த கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன் அ போர்ட் which many board members won't have the guts. I want you to ask these questions regarding finance, so I am making you treasurer. But I can tell you, that was one of the most satisfying assignments I have got. On a lighter side, I will share with you one incident. After I was elected, made the treasurer, somewhere in the northern India. So who was introducing me said, no, we have the treasurer with us. They introduced பண்ணாங்க. அப்போ நான் என்னோட part of my speech I said, some of you may not understand what this position means. The amount of corpus available, there's only one treasurer for RI and TRF, because TRF is a fully owned subsidiary of Rotary International. So the total corpus available with Rotary International and TRF together is over $1 billion. That's about 8,500 crores. That's the corpus available which earns interest, over $1 billion. And our annual inflow is about $500 million, probably about 4,000 crores, 4,200 crores is our annual revenue that comes into the system every year, foundation and RI included. This is the kind of money that is handled there, and this is the kind of expenses of course we collect $4,000, we spend 4,000 crores, and we also spend 4,000 crores every year almost. So this is the kind of money that goes on being handled. Meeting முடிச்ச பிறகு ஒருத்தர் கேட்டாரு, சார் யூ ஆர் த ட்ரெஷரர். ஆமாண்ணே, ஐ ஹேவ் அ ஸ்மால் கொஸ்டின். இது அந்த நான் சொன்ன கணக்கில் தப்பு இருக்கு போல கேட்க போகிறேன். எஸ், நான் சம்டைம் இந்த டாலர் ருபீஸ் கன்வர்ஷன் சம்டைம் யூ மைட் மேக் அ மிஸ்டேக், அதுதான் இருக்குமோ நினச்சி எஸ் டெல் மீ அப்படின்னு. No, in my club, there are 3 people who have not paid the second half subscription. Can you arrange அப்படின்னா அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது. பட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன், விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன். அவர் கணக்கில் என்னென்னா, என்ன 4,000 கோடி ஹேண்டில் பண்ணாங்க, இது ஒரு $50 என்ன வந்து கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கூடாதா. But that was a very satisfying experience because it gave me an opportunity to understand the entire functioning of Rotary.
ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பட்ஜெட்டட் டு த பேனா பென்சில் குண்டூசிலேருந்து எல்லாம் பட்ஜெட் இல்லாமல் ரோட்டியில் ஒரு பைசா கூட செலவு பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ நாட் ஓன்லி டிட் ஐ கெட் அன் இன்சைட் வியூ ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ரோட்டரி, இட் ஆல்சோ கேவ் மீ த கான்ஃபிடன்ஸ் தட் திங்ஸ் ஆர் இன் ரைட் ஹேண்ட்ஸ். நம்ம வந்து 12 லட்சம் பேர் சும்மா என்ன ஏதுன்னு கேட்காம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம், வருஷம் கொடுத்துட்ருக்கோம். இட் இஸ் பீங் ஹேண்டில் ப்ராப்பர்லி இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸுங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு வந்தது. So now I can also talk confidently about it. If somebody says, oh, why are we raising subscription, I can answer those questions with the kind of information and knowledge that I have. That was a very satisfying experience, and the visits to, I must have visited around the globe maybe about 80-90 districts in the last 2 years. India level, of course, எல்லா districtum போனேன், பலமுறை போனேன். Outside India also நிறைய district those visits gave me an insight into the way Rotary functions in different parts of the world, right from Taiwan, Korea to US, Canada to Brazil in South America, or parts of Asia to even between Bangladesh and India, the way differences are. It's supposed to be our neighbor, but Bangladesh and Dhaka and the culture, or even Sri Lanka for that matter, they are again our neighbors. The culture is very different. So a lot of things I got to learn along the way, which I should be thankful for. So overall, I would say the function was just to an excuse to all get together. So I'm not giving much weightage to this function per se, but an opportunity for me to share my experience and to thank each and every one of you. So each one of you, you have played a part in where I am today. அன்னைக்கு தேதியில் 25 வருஷம் 23 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னை மாவட்டம் என்ன பிரசிடண்ட் ஆக்கணும்னு நான் இன்னைக்கு இந்த வருஷம் கிடையாது. So at every stage, every one of you has played a part in where I am. The way we worked as presidents in Raju, Vasu, even Babu Peramierla, Sridhar வந்து candidate அந்த வருஷம். சார் கேண்டிடேட் பெட்ஸ் சேர்மன், சாரி அதை சொல்லக்கூடாதுல்ல. அந்த இயரில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்கெட் திஸ் பொசிஷன், இதெல்லாம் இல்லை. ஐம் டெல்லிங் யூ, ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் வித் யூ மை எக்ஸ்பீரியன்சஸ். பாபு வந்து ஹி ஆஸ்க் மீ, எனக்கு ஒரு செஷன் நடத்தணும். என்ன செஷன்? எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மன் வந்து ஹவு டு மேக் அ பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடு அப்படின்னா. We did, because many of them don't know how to make a PowerPoint presentation. So they are chairman or a district chairman, district director for different, because of their knowledge on the subject does not mean they are good communicators. These are two different things. Somebody will know the subject very well, but they cannot express themselves as well. So அந்த மாதிரி அந்த சேர்மனாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணுங்கிற கிளாஸ் எடுத்து 3 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்தேன். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கு. அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது நோட்ஸ் எனக்கு தெரியாமல் ஸ்ரீதர் வந்து திருடிட்டு போயிட்டு, ஆமாம் திருடுறது நேராக நோட் பண்ணிட்டேன். அந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுத்தோம். ஸோ வெரி அதே மாதிரி நேபாளில் காத்மாண்டுவில் they wanted to have a train the trainers program. They want to develop a pool of 20 trainers. So Dilender Shrestha from Nepal, he called me, Venki, I want you to train 20 trainers, Kathmandu. I said, do I have the freedom to choose the agenda? Entire day is yours, you do whatever you want. So ஒவ்வொரு செஷனும் நான் தான் என்னென்ன டாபிக் டிசைட் பண்ணி ஒரு கரிக்குலம் போட்டு அஜெண்டா போட்டு நான் தான் போய் ட்ரெயினர். அங்கே காத்மாண்டுவில் ஒரு 6 hours for 20 of them we trained. அந்த 20 இது வரைக்கும் 8 பேர் ஆல்ரெடி கவர்னர் ஆகிட்டாங்க. இப்போ 1000 டிமாண்ட் இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின். So various things, various exposures, various experiences that have shaped me as I moved along the way. Of course, not to forget Vinita. Unfortunately, my apologies on behalf of Vinita for not being here. In fact, both of us were in UK till 3 days ago. I came back because I had a commitment here. She is coming back in a couple of days to spend some time with her daughter. நான் 2 வருஷம் அவ கூட இருக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்கல. ஸோ ஃபைனலி என் டேர்ம் முடிஞ்ச உடனே நான் சொன்னேன் ஜூலையில் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா. போன 2 பேர் போனால் ஷீ இஸ் ஸ்பெண்டிங் a few more days in UK. My apologies on behalf, but I should thank them as well, my children, my wife. ஸோ பிக்கஸ்ட் கிரிட்டிக் வந்து வினிதா தான். ஏன்னா எங்கிட்ட மூஞ்சிக்கு நேரம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, சரியா நான் பேசலைன்னா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஃபென்டாஸ்டிக் சார்னுவாங்க. அந்த ஃபென்டாஸ்டிக்கில் எவ்வளோ அழுத்தது வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இல்லையாங்க. கிரேட் சார்னுவாங்க. ஒன்றுமே சொல்ல வினிதா வந்து ஒன்றுமே சொல்லலைன்னா எனக்கு தெரியும் எனக்கு மோசம்னு. வீட்டுக்கு வந்த பிறகு கேட்பேன் என்ன ஆச்சுன்னு. என்ன நீ சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தேன், இது மாதிரியா பேசுவது நீ அப்படின்னா. I will know
exactly where I've gone wrong based on her feedback. She'll tell me, at this point, you ran out of ideas, you were groping for words, or whatever be the mistakes I've made. So everybody has played a role to shaping me, correcting me myself as I go along. So my thanks to every one of you for being a part of my journey, and I want you to be a part of my journey as a friend. Forget any position வரும் போவங்க திருப்பி நான் தெளிவாக தான் சொல்கிறேன். It's not about the positions or the assignments one may get. That may come, may not come. It doesn't matter. But friendships stay. Thank you for being a part of my life, being a friend of mine, and looking forward to several more years of this friendship and bonding. Thank you once again. Good luck. Well. That was scintillating from ASD. Thanks a ton, sir, for your flowing speech, which was music to ears. We do wish you many more significant strides going forward. And I'd like to make a request. Now. Can I request all of you, ladies and gentlemen, to give a standing ovation to Venki? Please. Please be seated, Venki. Please be seated. Thank you. DG and Vinodji. Sir, a few words from you. Good evening, friends, and my dear friend Venki. I've had lot of experience working with Venki, and you won't believe, soon after presidentship, to get a district chief role, I don't know how Venki spotted me, but he told Vinod, you'll have to do the project Selvi. I was a president the year before, and soon after completing my presidentship, I took up the director for chairman project Selvi, and I had all my co-presidents helping me in the process, and with lot of passion we went around, and that is how we made a good success of project Selvi. Venki is an encyclopedia on Rotary, and anything and everything you can get a reply from him. The beauty about Venki is he will understand the question 100% and without reaction. After putting full thought on the question, he will give you a proper solution to that question. He's not giving a reply with emotion or passion, but he will understand the depth of the question. I can say he will look at it with 360 degrees in all aspects, considering the other person's point of view or your point of view, what is the outcome of the reply, and only then. So it's always a very sound reply we get from Venki, and that's the leadership he brings to our district. And never, always ready to help. The quality with him, always ready to help. And we enjoy being in his company because every time we pick up something new. And his experience, what he has narrated today, every word is worth in gold, I can say. And we also emulate him. We are proud that we are in 3232 and Venki is a leader in our district. And we are able to reach out so easily to him. Otherwise, to get a leader of his stature is difficult. Thank you, Venki, for guiding us. And please remain our friend and guide throughout. Thank you. Thank you, sir. Friends, among our Mambalathars, today we have Rotarian Ravi Sundaram is celebrating his birthday.
May I request Rotarian Ravi Sundaram to kindly step forward, and President Venkat, please hand over a small memento to Rotarian Ravi Sundaram. Thank you. Well, friends, the formal meeting will now be getting over with the announcements and the customary vote of thanks. Are there any announcements? No? Okay. So I'd request immediate past president of this club, Rotarian S. Lakshmi Narayanan, to propose a vote of thanks. Dear esteemed past, present, and future district governors, our distinguished special guests, your attention please. We are approaching the end of our flight, and we sincerely appreciate you choosing to fly with RC Chennai Mambalam flight number 3232. Today marks an incredible, exciting day. Throughout the speeches we have heard from many of you, it has become evident that Rotarian ASV is a visionary leader, consistently emphasizing the significance of membership, active engagement of new members, the importance of young Rotarians embracing digital transformation and breaking barriers with innovative ideas and action plans for this millennium. His commitment to the core values and practices of Rotary International has set a remarkable benchmark and made us all immensely proud. To our special guests and all the ladies and gentlemen, as we near the end of this memorable journey, we want to make it even more joyous by expressing our gratitude in an innovative manner. Please pay attention to our nearest RCCM crew members. Today, we celebrate the successful tenure of the Rotary International Director and Treasurer. We extend our heartfelt thanks to all of you here in various international languages. Moreover, we take immense pride in the Rotary, the way India has excelled, and we express our gratitude in all Indian languages. But that's not all. Our PRID is contagious in asking every Rotarians around the world to adopt on technological transformation that will make Rotary viral. Yes, our Mambalathars are badly infected with the technological transformation through latest generative artificial intelligence, all into new avatars to express love and gratitude to all our esteemed guests. Here we go. Thank you. You have made it so special. Thank you for all the love. Thank you to make it grand. Thank you for a memorable time. We thank the Captain, Rotarian Venkat Subramaniam, First Officer, Rotarian Satish Kumar, and Cabin Crew Lead, Rotarian Kameshwaran, for this wonderful flight experience. We thank the ground staff supports to the hotel residency for our safe landing. As we have landed now, the weather conditions are pleasant and super auspicious, setting the stage for a grand and glorious Rotary year 2023-24. For the fellowship, we request you all to stay back in the same hall. For the dinner, it will actually be served in the next hall, which is actually called as Rhythm. We wish you all a happy and fulfilling Rotary year ahead. Good night to everyone. Thank you. Thank you. I now will request President Rotarian Venkat to formally adjourn the meeting. After that, before the fellowship, I request ASV and the dignitaries to
step forward for a photograph onto the dais before the fellowship. You can adjourn the meeting. Thank you. Please. Mambalathars, please come forward for. After the PDGs and DGs, we'll have a photograph with the Mambalathars. Thank you. Mambalathars. Mambalathars, please. After this. Not next one, next table. Please. Mambalathars. Hello. Welcome. Hello. Chellaji.